All right, welcome to the October 10th webinar for the Rent Stabilization Division. Tonight we'll be talking about utility adjustment petition process for utilities to be included in your rent. And this is going to be a tenant-focused workshop. Hola a todos, bienvenidos al taller hoy 10 de octubre 2024, dado por la estabilización de renta con la ciudad de Mountain View, enfocado en el proceso de petición de reajuste de los servicios públicos para que sean incluidos en su renta. So first we're going to talk about the utility adjustment petition process. So many of the tenants here in Mountain View pay their utilities separate from their rent, and they pay their utilities directly to the landlord, usually through a third-party company, which we call a ratio utility billing system, or we'll call that RUBS for short. So similar to what you probably know as Conservice. So these monthly charges, they fluctuate from month to month. And they're actually not allowed under the CSFRA. So the CSFRA, which is our rent stabilization law, it's the Community Stabilization and Fair Rent Act. It says that utilities are actually supposed to be a part of your rent, and they can only be changed once a month. So these changes that we're going to talk about are only for fully covered units covered by the CSFRA. And then any utilities that are actually sub-metered, they're actually going to be exempt from this process. So for most of us, PG&E is going to be sub-metered. You pay your PG&E directly to PG&E. So you'll continue to do that. But any utility you pay to your landlord is now going to be rolled into your rent charges. Vamos a empezar hablando sobre el proceso de la petición de ajuste de servicios públicos. Muchos de los inquilinos que viven aquí en Mountain View pagan los servicios separado de la renta y lo pagan directamente al propietario a través de un sistema de facturación de servicios de terceras, también conocido como Conservice. Estos son gastos mensuales que están variando de un mes a otro. Esto no está permitido bajo la ley SASFRA. La ley establece que los costos de los servicios públicos forman parte de la renta y la renta solo puede cambiar una vez cada 12 meses. También es importante que tomen nota sobre que solo es para las unidades que son totalmente cubiertas esta nueva ley, no a las parciales o a las que no están cubiertas. Las facturas de servicios submetidos están exentas de este proceso. Si ustedes pagan servicios como el PG&E o algo que sí esté, que lo estén viendo cuánto está submedido, entonces esos no aplican a esta nueva ley. So your landlord will be filing a utility adjustment petition with the city. And this process is meant to incorporate those separately charged utilities that are not sub-metered. So usually like water and gas. So they're going to incorporate that into your total rent amount. And once those two things are combined into one rent amount, you will no longer be paying through RUBS. So RUBS will go away and you will just receive your one rent charge every month, which will be the same every month, and you will no longer pay to RUBS or to Conservice, to a third party. So it should make your monthly bills more predictable and here for you to start, budgeting and understanding what your costs will be every month. Su propietario de ustedes va a presentar una petición de ajuste de los servicios públicos a la División de Estabilización de Renta para resolver este problema. Este proceso va a incluir los servicios públicos que se cobran por separado y que no están submedidos en el total de su renta. Esto viene siendo como la agua, el gas, cosas que ustedes
se lo está pagando el propietario y el propietario está haciendo los pagos. Una vez completado, las facturas RUB se van a eliminar porque estos cargos de servicios públicos se van a incluir en su renta y estarán sujetos al aumento de renta permitido. Ya que no, ya no va a recibir otra diferente facturación, esto ya va a ser incluido en una renta. Esto les va a ayudar porque no va a estar variando la cantidad de servicios públicos que están pagando, van a saber la cantidad fija y ya no van a estar preguntando cuánto va a ser el próximo mes, ya va a ser algo fijo. All right, so now let's look at which units are affected by this new utility petition process. So again, it's important to know that only fully covered units are going to have to go through this process. So it is most of our apartment buildings in Mountain View, so 3 or more units. And if it was built before 1995, those would be covered by the CSFRA fully, and they would need to go through this process. So also, tenants that are currently paying utilities separate from their rent or directly to their landlord through a third party, like Conservice, those units would be affected. So that includes any tenants being charged through a RUB system. So again, this is not going to apply to partially covered CSFRA units. It's not going to apply to mobile homes, and it does not apply to 100% affordable housing properties. ¿Cuáles son las unidades que va a estar afectando esta nueva proceso de petición? Va a ser para las propiedades que son totalmente cubiertas por la SASFRA, ya los que están viviendo en un apartamento que tiene control de renta van a aplicar a esta nueva regulación. Los inquilinos que actualmente pagan servicios públicos separado de la renta directamente al propietario o a través de un tercero como Conservice. So, si ustedes están pagando separados su agua, basura, esto es la razón por cual queremos hacer todo que ya venga incluido en su renta y incluidos los inquilinos a los que se les está cobrando a través de los sistemas facturación que también por sus siglos en inglés se dice RUBS, a quien no les va a aplicar esta nueva proceso de petición va a ser para las unidades que son parcialmente cubiertas por la ley SASFRA, control de renta, estabilización de renta, las casas móviles y los que son 100% viviendas asequibles, bajos ingresos, esos apartamentos. Esto no va a aplicar. Okay, so under the CSFRA, the definition of rent includes utilities and is subject to those rent increase limitations. So that means only one rent increase per 12 months. It's limited to that yearly allowed rent increase amount that our committee set. And there should not be any fluctuating costs within the 12-month period. So this is really why we have to do this one-time utility petition process so that there's no longer those fluctuations that we have right now with the RUBS or the Conservice system, and it becomes one constant amount for the whole year, and you only get one rent increase per year. So our committee actually adopted these regulations to clarify that rent includes utilities. And then we came up with this process to do a one-time correction of that. Las normas de la SASFRA sobre el cobro de servicios públicos a los inquilinos. Bajo la ley SASFRA, la renta ya tiene incluido los servicios públicos y está sujeta a las limitaciones de aumento. Esto quiere decir que la ley está escrito de que tienen que tener los servicios públicos ya incluido en su renta. Solo un aumento de renta cada 12 meses, sujeto a limitaciones anuales de aumento de renta. Entonces hay porcentajes que son pasados por el Comité de Vivienda para que puedan dar ese aumento de renta
de cada año, dependiendo de ese porcentaje que es votado. Y no hay renta flotante en un periodo de 12 meses. El 18 de diciembre de 2023, el Comité de Vivienda de Renta adoptó una normativa que aclara que los servicios públicos formen parte de la renta de las unidades totalmente cubiertas por la SASPRA. Okay, so when we're talking about utilities, these are the ones that we're generally talking about. So we're talking about any utility charges that are paid by the tenant directly to the landlord or through a third-party billing service like Conservice. So generally, that would include water, sewer, and garbage. There are some, like rare occasions where it could include electricity and gas, but for the most part, people pay those through PG&E, directly to PG&E. So that would still continue to happen. So for those of you who may already have a landlord who is including your utilities in your rent, that is okay, and that should continue the way that it is. You'll still go through this process, but it will be a shorter, sort of faster process. But for those of you who are paying water, sewer, or garbage directly to the landlord or to a third party, this is going to now combine those utility payments with your monthly rent amount. ¿A qué servicios públicos están incluidos en su renta? Cualquier gasto de servicios públicos que el inquilino pague directamente al propietario o a través de un servicio facturación externo. Esto puede incluir agua, alcantarillado y basura. A veces la electricidad, en unos de los casos, la electricidad y el gas también se pagan de esta manera, pero los servicios públicos pagados directamente por el inquilino al proveedor de servicios públicos como PG&E, los servicios públicos submedidos están exentos. Entonces, esta nueva regulación no incluye PG&E o los servicios que tienen submedidos y la cantidad de lo que están usando ustedes en casa. Si el propietario ya incluye los servicios públicos en el importe fijo del proceso en su precio de su renta, está bien y debe de seguir haciéndolo. Nada va a cambiar si ya viene incluido los servicios públicos en su renta. Alrighty. Any questions about what utilities are being included into your rent or how you're paying utilities now? ¿Tienen alguna pregunta sobre qué servicios públicos están incluidas en su renta o cómo es lo que están pagando de servicios públicos? Sí. Eh, yo estoy pagando mi renta mensualmente y eso no me incluye ni el agua, ni el alcantarillado, ni la basura. Entonces yo quiero saber si eso, ustedes explicaron algo así que sí se puede, sí va a estar incluido, pero esto es algo que no entiendo, que si va a estar incluido y aparte si me van a subir la renta. So yes, I pay separately my rent. I pay from the following services: water, trash, and sewer. That is paid separately. But what I'm not understanding is how, if they're gonna include it in my rent, how are they gonna increase that? So we're gonna go over the petition process next. So we'll go through that with the slides. I think that would be helpful. And then if you still have more clarifying questions about the process, we can get into it at the slide. Vamos a hablar sobre el proceso de la petición que va a ser requerido para los apartamentos y les vamos a explicar un poco cómo va a ser ese proceso. Y si ustedes todavía tienen preguntas después, se las podemos contestar. ¿Sabes si vive en un apartamento cubierto? Sí, vivo en una parte. Cubierto por Otra pregunta, sí. Está cubierto sobre lo que ustedes dicen. Lo que no entiendo claramente es
cómo lo van a incluir, o si no calificamos. Sí, sí está cubierto, tiene control de renta. Sí. See, so what I don't understand is how is it gonna be included the utilities into my rent? I just wanted to make sure it was a covered unit. Yeah. So we'll go over, it, but sort of what we're gonna look at is like an average of your costs over the last year. And then we'll see if that is gonna be sort of less than what you're paying or more than what you're paying now. So you might get like a rent decrease or a rent increase, but it depends on like a look back over the last year and how much utilities you've been paying. So the landlord's gonna have to provide a lot of documentation to the city. And then we're gonna go through that, and then sort of present it to you and say, hey, this is the calculation that we came up with all the information that was provided to us. Does this look right to you? And you'll have an opportunity to respond to the city. So, vamos a hablar sobre eso, pero algo breve es de que vamos a ver todo lo que ha pagado en un año. Vamos a encontrar el promedio y ver todos los biles van a ser entregados por el propietario a nosotros y vamos a ver si su renta cambia, ya sea que vaya a subir, por lo mismo de que la cantidad que esté pagando está alta o vaya a bajar, y se lo vamos a agregar en su renta, pero antes de que se lo agreguemos a la renta y sea algo final, le vamos a enseñar a usted esto, para que usted cheque los números y pueda ver también con sus comprobantes de usted lo que ha pagado, que sí es algo que esté en lo correcto, y ya usted nos va a decir si está bien o no, o nada más es su opinión de usted si quiere contestar o no, pero nosotros sí les encargamos que chequen ese documento porque el propietario es el que nos está enseñando todos los números, y ustedes lo van a revisar y ya cuando encontremos el promedio, nada más se le va a agregar ese número a su renta base. Ok, y esta solución solamente debemos estar de acuerdo con los landlords, ¿verdad? Sí, pero también nosotros so the solution, are we supposed to be basically in agreement with the landlord? So the landlord's gonna have to fill out this petition with the city and present us with documentation about the utilities being used, by the tenants there. And then what the city and the landlord are gonna do is present to you the information and you have a chance to review it. And if you're in agreement, then you don't have to respond. But if you think maybe something's off or the calculation is not right, or you have different documents or different numbers, then you come to the city and then we take a look at that together. So su propietario nos va a entregar mucha evidencia y los cálculos, nosotros lo vamos a revisar y le vamos a dejar saber a usted, estos son los cálculos, esto es lo que sacamos. Usted si usted piensa que está de acuerdo, no tiene que hacer nada, pero si usted no está de acuerdo, piensa que los números no están acordándose a lo que usted pagó, usted puede decir algo, pero acuérdese, vamos a ver la cantidad de toda la propiedad, no solamente su unidad, y vamos a dividirlo así, no es solamente lo que usted ha pagado en 12 meses, va a ser un bonche de toda la propiedad. Pero si usted no está de acuerdo, va a contestar la petición que nosotros le vamos a regresar y nos va a decir por qué no está de acuerdo y lo podemos verificar otra vez. Yeah, so there's a lot of steps and calculations for the landlord to do, like how much generally can they increase a rent on a property because of the utility usage. And then we'll sort of compare that to what you paid over the last year. And you might get a rent decrease or it might be an increase, but it will just be a one-time adjustment. And then from that point on, you're just gonna be paying that one set amount moving forward. So that way you won't have those fluctuations in utilities every month.
So it should be a good thing. So, en realidad va a vaciar dependiendo en los números, en toda la evidencia que nos entreguen para que podamos encontrar ese promedio. Puede ser que caiga en que su rentas baje, dependiendo en el número, la cantidad que sacamos de toda esta petición, o puede ser que suba dependiendo en los números, pero ya que tengamos una idea de toda la propiedad y encontrar ese número, ya no va a estar cambiando su renta así de que a veces es lo doble, a veces es lo uno menos. Ya va usted a saber la cantidad y eso se le va, nada más esa primera vez se le va a agregar a la renta, pero de ahí ya nunca va a pagar los servicios públicos, ya va a ser una renta fija y el aumento de renta sería en esa renta fija, que sería en el próximo año. Does that make sense? Sí, sí entiende o tiene. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta Can I do another question? o Yeah. puedo Sí. después? She doesn't have one. That's all. Sí. Lo único que no estoy yo de acuerdo es que sea en general. Si tenemos un apartamento de 20, una unidad de 20 apartamentos, pero resulta que los demás tienen 20 personas en un apartamento y yo tengo solamente mis 3 personas y a mí me va a subir a lo mejor bastante porque el promedio va a ser, va a ser un promedio de todas de los 20 apartamentos, no solamente de mi apartamento. Entonces, en lugar de a mí beneficiarme, absolutamente me va a perjudicar y ya no voy a tener una salida. So I have a question. How is this gonna benefit me if it's gonna be seen as a whole? There's some units that have 20 people in one unit, and I have 3 people in my unit. How is this gonna benefit me? So the calculation as it is looking at property wide is going to look at bedroom size. It's not looking at how many people are in an apartment. So that's not how the calculation is working. So it is gonna look by bedroom size. So people who have more bedrooms, probably pay a little bit more. People who have less bedrooms pay a little bit less. But really what it's gonna do also is, I think the point of it is to really make it so that your rent amount is not fluctuating and that your utilities and your rent are one cost. And then at that moment on, it's just rent increases per year. Because right now, especially what we've heard from the community, especially with people who are using conservice, is that it's not clear how they are distributing the cost of utilities. It's not transparent. So people don't know what calculations they're even using now to distribute those costs. So it's really taking all of that out of it, and making it just one set rate. And then from there, you just have the one rent increase per year, but it's just a flat, steady rate. Okay, so Let me just, for me, it's more confusing. Just Yeah. instead of be everything go flat, Yeah, for me, from my perspective, I'm in the same situation that a lot of people, but it's gonna increase my rent. And I'm all the time I try my rent is expensive, plus I have to pay utilities. If everything, you make everything like is 20, I tell her, is 20 apartments in my complex. sure, But some people are like 10 people, yeah, I'm 3. I don't care right now. But if that increase my rent, it's gonna cause me a problem because right now
I pay in $2,000. Mhm. But Plus utilities. in 3 months, I'm gonna pay 2,300. I think it's not right. Instead of helping us, you, all this process is gonna, I have to work more. I have to pay more. And I think it's, for me, in general, it's not ¿Quién gonna lo be. paga? ¿Conservice? Mhm. So how much is like your conservice bill a month? 140. 140. So we have seen, I'll just use an example of something that we've seen recently as an apartment complex. They came in and they gave us a look back for their whole property of like what the property's utility bills were for the last year. They did the calculation and divided it up by bedroom size, and the rent increase amount, what that was allowed, is like $60 per unit. So say someone's paying $1,500, and then the allowed rent increase from the utilities is $60. That's a rent increase of only now $60, so that's $1,560 per month, Mhm. without now no conservice at all. Yes. So in that situation, that's a benefit for that person, right? Right, that's correct. Right. So I think what we want to do, and that's sort of the point of this process, is to really make those extreme jumps not happen anymore, and look at a property and divide it up more evenly and in a steady way. What happens if this doesn't work? Like I say, in my case, a lot of people in my complexes that they were happy, but in my case, I said, okay, I was paying 2,200, including all bills, but not right now. Next year, I will pay 2,300 is $100 more. You say, okay, it's gonna happen, maybe, and Maybe. I will pay for maybe another 12 months, but in the, so far I will pay more because it's not gonna benefit me. In my family, I just, I'm thinking on my family, maybe in general, it's gonna work. But So, in my family, it's not gonna work. And if it's not gonna work, so it's not gonna work. I don't know. so let's, if you want to go into it a little bit more after, we can go after. I know we have someone online still, so I want to kind of go through the process of the petition. And then we can hang out and Okay, no, talk yeah, more. And then if you have any questions about the process and everything, we can get into that too. Okay, no. So I think Reina doesn't have it. Okay. So key points in the new regulations, it divides up sort of old existing tenancies and new tenancies. So old or existing tenancies are those that have been in their unit since before March 1st, 2024. And what we consider new tenancies are those starting March 1st or after. Son los puntos principales de la normativa de desastre sobre los servicios públicos. Hay dos tipos de arrendamientos, los nuevos inquilinos, nuevos arrendamientos que empezaron a arrendar la unidad donde viven después, a partir del 1 de marzo del 2024, y los arrendamientos que ya son existentes que van a entrar en este proceso de petición porque se mudaron antes del 1 de marzo del 2024. So for those newer tenancies, those starting March 1st or after or newer, RUBS is no longer allowed for those tenants at all.
So the total rent that they are paying, that they're signing in their lease, that is gonna be the total amount that is including utilities and including, storage or extra parking or any of those extra things. It's all gonna be wrapped up into one cost. So the rental agreement that the new tenants are signing, it has to state what the total rent amount is and then specify the different types of utilities that are included in that. So like I was kind of saying, like water, garbage, sewer, parking, monthly pet fees, all that stuff will be included in the one price. And then any utilities that are paid directly to a service provider, like I was saying before, PG&E, that you're paying straight to PG&E, those are gonna continue on. So the only ones that are gonna go away are gonna be those ones that used to be paid through like RUBS or Conservice. Para los nuevos arrendamientos que empezaron a rendir la unidad después del 1 de marzo 2024, RUBS ya no va a estar permitido. La renta total que van a estar pagando ya debe de incluir los servicios públicos. El contrato de arrendamiento debe indicar la cantidad que van a pagar de renta y especificar cuáles son los servicios públicos que se le van a estar cobrando en ese importe de renta. Por ejemplo, agua, basura, desaire, estacionamiento, tarifa por los mascotas, y los que están exentos de los cargos por servicios públicos pagados directamente por el inquilino al proveedor van a ser como servicios públicos como el PG&E, la luz y el agua y electricidad, y el gas, y los servicios públicos que son submedidos, que ustedes saben el uso de la cantidad que se está usando en su unidad. Para los nuevos inquilinos, el importe de la renta debe ya incluir los servicios públicos. Okay, so for most people, they're probably still existing tenancies, so those are the ones that are March 1st or older. And so for those ones, the RUB system is gonna continue until the petition process is complete with your landlord, and that utility amount is gonna be joined in with your rent amount. So it could go on for some people for like still another year or so, but it just kind of depends when the petition process is completed. So utilities charged for vacant or newly rented units may not be allocated to existing rental units through RUB. So if there are empty units that are using power or new rental units that are not being charged through RUBs, they shouldn't be counted in the existing tenant calculation for utility usage. And then similarly, if people are paying PG&E straight to PG&E or utilities straight to the actual company, those are exempt. Para los arrendamientos existentes, quiere decir que los que ya vivían en su unidad antes del 1 de marzo 2024, los REVs pueden continuar hasta que se presente una petición al ajuste de servicios públicos ante la ciudad por su propietario. Las tarifas de servicios públicos de las viviendas vacías o recién arrendadas no pueden asignarse a las viviendas de arrendamiento existente a través del sistema RUBS o algo similar. Están exentos los gastos de servicios públicos pagados directamente al inquilino, directamente por el inquilino al proveedor. Esto quiere decir como PG&E y los servicios públicos que ustedes saben la cantidad que se está usando. Durante un tiempo limitado, los servicios públicos pueden seguir cobrándose hasta que se haga la petición. Okay, so now we're gonna look at the actual petition process. So ahora vamos a hablar sobre el proceso de las peticiones al ajuste de los servicios públicos. Okay, so we actually kind of sort of talked about some of this already, but we'll go over it in the slide. So what is the utility adjustment petition? So it is a one-time process that incorporates certain types of utilities that are charged separately to the landlord or to a third party into the fixed amount of rent. And then that's going to be included in the total rent. So you'll kind of see here on the
graphic that there's like current rent that you're paying for your unit, and then there's those separate utilities that you may be paying to like phone service. They're gonna all go through this petition process, and there's gonna be now one rent amount, and that will be the rent that you pay. So landlords have to file this petition process to qualify to get that one-time adjustment to put the utilities into the rent. ¿Qué es una petición de ajuste de servicios públicos? Es un proceso único para incorporar los servicios públicos que actualmente ustedes están pagando por separado de su renta y no están submedidos a una cantidad fija que venga incluido en su renta para los inquilinos. Básicamente vamos a agarrar su renta actual y los servicios que están pagando separados y combinarlo en una renta que sea su renta base. Los propietarios deben de complementar, cumplir y presentar una petición para que ustedes puedan beneficiarse del ajuste y aplicarlo a su renta. So the process, and this is really heavy on the landlord's process, and there's a couple moments here where things will be served to tenants and tenants have a chance to respond, but I'll just go through it just so you can sort of know what's happening in the process. So the landlord has to submit a petition to the city that clearly states out, like which utilities are being paid to the landlord or to a third party. They have to provide documentation and fill out forms for that and submit that to the city. Then our staff is going to review those petitions for completeness. And if they're complete, we'll notify the tenant and the landlord will actually serve a copy of the petition on to the tenant. And staff will also send a notice of formal filing to the tenant with a tenant response form. So at that point, once the landlord fills out the petition, sends it to staff, it's completed, city staff will notice each and every tenant that is affected, and it will include a response form where the tenants can send a response, look at the information that was submitted for your unit, and if you think maybe something might be off, you can respond within 30 days. Stop there. Okay. So after that 30-day window has kind of passed and there are either responses or no responses, staff will review the petitions and review the actual calculations and any responses that were received by tenants at that time. And it might be necessary for us to get additional information if we need more evidence from either maybe a landlord or a tenant. But after we sort of have everything we need to look over the calculations, staff will determine if the calculations are correct or if there's anything that needs to be fixed. And if everything looks good, then notices are sent to the landlord and the tenant that the calculations are approved. And at that point, we'll know sort of what the adjustment amount can be. And the landlord will look at that and determine if that adjustment is going to be a rent adjustment upward or actually a rent decrease to the tenant. And then they'll serve a notice to the tenant for either a decrease or an increase when it's appropriate to serve the notice. El proceso de la petición de ajuste de servicios públicos, esto es más trabajo que va a hacer el propietario, pero hay unas partes donde los inquilinos van a participar, pero les vamos a dar un breve resumen. Primero, el propietario va a presentar un formulario de petición para la propiedad con cálculos de su unidad. El personal va a revisar la petición para comprobar que está completa y lo van a notificar al propietario. Si está completa, el propietario notifica la petición a los inquilinos y presenta a la ciudad. Después, el personal le va a enviar un aviso de presentación
formar a los inquilinos con un formulario de respuesta a los inquilinos. En la parte cuarto podemos ver que los inquilinos pueden responder a la petición y tienen 30 días para que respondan a la petición si tienen preguntas o dudas. No tienen que responder si ustedes están de acuerdo con los cálculos que entregó el propietario, pero si no están de acuerdo, tienen 30 días para responder. El siguiente paso sería que el personal va a revisar la petición, los cálculos seleccionados y las respuestas de los inquilinos. El personal va a solicitar documentos adicionales solamente si es necesario porque a lo mejor no están consiguiendo los números. Después el personal va a determinar si los cálculos son correctos o si se tienen que hacer unos cambios para corregirlos. Y si se aprueba, se va a enviar una notificación al propietario y a los inquilinos y después los propietarios pueden determinar si el ajuste es alto o bajo y cómo lo van a aplicar para la próxima que les den un aumento de renta cuando les toque. So that's the process that, a lot of that is what the landlord is gonna have to do. And there are specific deadlines that the landlord has to meet. And it's based on the number of units that are in the apartment complex. So you'll notice here, if there are more than 20 units on the property, they have 6 months from the start of the process to submit their petition. So that's by the end of February. Between 6 and 20 units, the due date would be the end of May. And if it's a smaller apartment complex between 1 and 5 units, they have 1 year, so that's the end of August. So they need to submit the petition for review during that time. So I think, like you might be in this time frame between 6 and 20 units. So you'll be seeing your petition, before the end of May 2025, for an example. So, aquí podemos ver los plazos que tienen los propietarios para hacer estas peticiones. Y lo deben de presentar durante ese plazo y si no lo hacen, no van a poder incorporar los servicios públicos a la renta y se les elimina RUBS, entonces no van a pagar servicios públicos solamente si no hacen su petición durante este plazo. Para las unidades con 20 o más unidades va a vencer el 28 de febrero de 2025. Ellos ya tuvieron que entregar esa petición en esa fecha. Para las unidades de 6 a 20 unidades, el 31 de mayo de 2025. Y las unidades que tienen 1 a 5 unidades tienen hasta el 31 de agosto del 2025. En su ejemplo, acá puede ver que si tienen 20 unidades, usted va a ver su petición más tardar el 31 de mayo del 2025. Okay, and so for tenants, what should you do when you get a petition? So a fully covered unit will be served a petition and a workbook, even if your rent is already included in your utilities. So if you are in a fully covered unit, you should expect to see a petition form in the mail, sort of between those deadlines that we mentioned. So really, we want to urge that you are paying attention to your mail and to your email for information from the city and from your landlord about this petition process. So the city, again, like as I mentioned, will send you a formal filing notice and the response form when the landlord submits a complete petition. It will have a unique identifier instead of your actual unit number, but it will have the specific information for your unit, and you're gonna wanna double check that information in that letter. So review it carefully, verify the information is accurate, verify the information for your property is accurate, and then if you need to respond, you're gonna use that response form and file that back with the city within 30 days. So, ¿qué debe hacer si usted recibe una petición? Todas las unidades que son totalmente cubiertas
van a recibir una petición y un libro sobre sus cálculos, aunque su contrato de renta ya incluya los servicios públicos. Ah, Va a presentar atención al correo y a su correo electrónico para obtener información sobre la división y su propietario. La división le va a enviar un aviso de presentación formal con un formulario de respuesta al inquilino. Después de que su propietario le entregue la petición, este aviso tendrá un identificador único y especial para su unidad. Asegúrese de hacer lo siguiente: revise con cuidado el formulario de la petición, compruebe que los datos de su unidad son correctos, compruebe de que los datos de la propiedad son correctos y responda a la petición utilizando el formulario de respuesta a la petición. Si no está de acuerdo con los cálculos y la información que se le puso en la petición entregada por su propietario, su unidad tendrá un identificador único para mantener la privacidad de ustedes y de los demás inquilinos en la propiedad. Okay, so now we're going to talk about, and I'll go this kind of slowly, how the utility charges are going to become part of your rent. So once the petition calculations are confirmed through the petition process, the landlord will look at the allowed amount of utilities they're allowed to charge per unit, and they'll need to determine if that's going to be an upward adjustment of rent, so a rent increase, or a rent decrease per each unit. So they'll use the form provided by our staff. And as I was sort of mentioning earlier, it averages the utilities paid by each unit between July 1st, 2023 and June 30th, 2024. That's going to be our look back year. And there's a little increase allowed for the landlord there. And it's going to compare the average rent against the amount of the one-time utility adjustment petition in the notice that you get. So it's going to look at those two numbers and then determine if that's going to be, an increase or a decrease for the tenant. So if the amount in the final notice of determination that's sent out to each tenant is less than the average monthly utilities paid by the tenant between July 1, 2023 and June 30, 2024, then that adjustment is going to be considered a rent decrease. Now, if the amount in that final notice that you received is going to be more than the average monthly utility paid by that individual unit, that tenant, between those dates, then that will be an upward adjustment of rent. And at that time, once the tenants get that notice, they're able to dispute this portion of the process by filing a notice of dispute with the city. And if you file a notice of dispute with the city, we'll review that and determine if it actually should be an upward or downward adjustment of rent. Los gastos de los servicios públicos pasan a formar parte de su renta. Vamos a hablar esto sobre un poco más despacio en detalle. Si se confirman los cálculos de la petición, los propietarios tienen que determinar si el ajuste en los servicios públicos va a ser un ajuste a la baja o a la alza, utilizando un formulario que va a ser proporcionado por el personal de la División de Estabilización de Rentas, que calcula la media de los servicios públicos pagados por cada unidad entre el 1 de junio de 2023 hasta el 30 de junio 2024. Y más aparte, se les va a agregar el 3.2 y va a comparar la media con el importe del ajuste único de los servicios públicos que figura en la notificación de resolución definitiva. Si el importe de notificación de resolución definitiva es
inferior a la media mensual de los servicios públicos pagados por el inquilino entre el 1 de junio del 2023 hasta el 30 de junio 2024. Sería un ajuste debajo, entonces se encontró de que los servicios públicos lo que van a pagar va a ser menos de lo que normalmente pagan, va a ser un bajo, y si el importe de notificación se resuelve que va a ser superior a lo que están pagando por medio cada mes, entonces los servicios públicos va a ser una alza, va a incrementar lo que normalmente se está pagando. Los inquilinos pueden impugnar esta parte del proceso presentando una notificación de impugnación ante la división. Si ustedes no están de acuerdo, pueden respondernos con los 30 días que se les dio. Y el personal va a revisar los formularios y, y agarrar lo que ustedes tengan que decir para llegar a una determinación, ya sea que el ajuste sería un alza o sería algo de baja. Okay, so if it's going to be a rent decrease, the landlord, what they're gonna do is provide a 30-day notice to their tenants that they're going to, immediately within 30 days, reduce the rent to the new current or the new total rent amount, which would include, the current rent plus utilities. So they would get a 30-day notice of the rent reduction. So after that point, once that reduction goes in to effect after 30 days, then those tenants will no longer be responsible for paying those utility charges separately from their rent. So no rubs at that point. And then tenants would still be responsible for paying any type of utilities, again, as we've sort of been mentioning, that they're paying directly to a service provider like PG&E. That's still going to continue, but no third-party rubs on service or paying utilities directly to the landlord. So, ya que si es determinado que su servicios públicos a peticiones encontrada bajo, entonces que es menos lo que normalmente están pagando, sería una baja de renta, y los propietarios deben notificar a los inquilinos y darles 30 días sobre este aviso de que su renta va a bajar de lo que normalmente están pagando. Los inquilinos ya no son responsables después de esos 30 días que pasen, ya no van a ser responsables por los gastos y los servicios públicos facturados por separado de la renta a través de el sistema RUBS, que después de esa fecha efectiva de la notificación que les entregue su propietario, ustedes ya no está corriendo esta facturación, ya es algo que se va a incluir en su renta. Los inquilinos también son responsables de pagar el importe total de la renta, incluyendo el ajuste de los servicios públicos, una vez que la notificación sea efectiva. Entonces, cuando ya después de los 30 días y tomen en efección su importe de renta, ustedes son encargos de asegurarse de que paguen la renta que ya va a tener incluidos los servicios públicos. So in the case when it's going to be a rent increase, there's different noticing requirements. So in the case that this adjustment is actually going to increase your sort of average amount of rent that you've been paying over the last year, the landlord is going to want to give that rent increase at the time of the next allowed rent increase period. So it has to be 12 months from whenever you received your last rent increase. So they can either give you the utility adjustment increase amount with the allowed rent increase for the next year, or they don't have to, they can just give you the utility part of it and save the allowed rent increase portion, but the utility portion will need to be given at the time of your next allowed rent increase point. So
In that case, what it would kind of look like, the calculation would be, the landlord would determine what the next allowed, rent increase amount is. We call it the annual general adjustment or the AGA. They would figure out what that percent increase would be on the current rent amount that you're paying. And then they would add on the amount allowed for the utility adjustment. And so it would combine those two things together. And that would sort of be the calculation that you might see at your next rent increase. However, I do want to mention that this process is taking part after the petition process is complete. So for some people, that could be like a year from now. So it just depends on when the petition process is completed by the landlord, when you'll see that rent increase implemented. Son los gastos de los servicios públicos, si es que llegan a aumentar y es más de lo que normalmente ustedes pagan, es un poco más diferente a la otra opción. Los procedimientos son diferentes. Si el propietario decide de que su ajuste de servicios públicos resulta en un aumento, no le van a poder incluírselo en su renta hasta su próximo, después que hayan pasado 12 meses de su último aumento de renta. Y el propietario le puede dar el aumento de los servicios públicos que vaya a subir y aparte lo que es permitido de aumentar la renta basado a lo que seleccione el comité de vivienda, pero también si el propietario no les quiere dar los dos aumentos y solamente le quiere dar esa nuevo aumento de servicios públicos, solamente puede hacer eso y hacerlo en otro año. El cálculo de aumento de renta es permitido. En primer lugar, van a determinar el porcentaje que fue revisado por el comité de vivienda, que es el AGA, sobre la renta existente, y después van a añadir el importe de la revisión de los servicios públicos a la nueva renta. Entonces, si es que sale que se le van a subir los servicios públicos por este proceso de petición, no se lo pueden dar hasta que pasen 12 meses después de su último aumento de renta. That is difficult to explain in any sort of simple way. So if there's any questions about it, we'll be taking questions after this next slide or two. Esto es un poco difícil de explicar, pero si hay preguntas, podemos hablar sobre eso en otras dos pantallas que siguen. Okay, so a little bit more about the rent increase. So if the utility adjustment is given with the allowed annual rent increase amount, then it has to still comply with all of the other aspects of the CSFRA and sort of state noticing requirements. So the property still has to be in compliance. Depending on the amount of the rent increase, it's either 30 or 60-day rent increase notice. So all those things kind of come into play when it's a rent increase. If the landlord is giving the utility adjustment increase separately from the allowed yearly rent increase amount, they just have to follow what sort of we were saying earlier, where they're giving it, 12 months after your last rent increase or 12 months after you started your tenancy. So doesn't necessarily have to follow every single rule, but they have to give it within that 12-month period. And so if there's a time before the utility adjustment goes into effect, the landlord will continue to use RUBS or any of those similar sort of systems if you are one of those tenants who started your tenancy before March 1st, 2024. And then moving forward after the rent adjustment from the utility adjustment is implemented, no more RUBS, right? Again, only those utilities that are paid directly to the service provider will still be paid separately.
Un poco más información sobre si es que encuentran los servicios públicos ser una alza a su renta. A unos propietarios tienen que dar los requeridos documentos que son leyes requeridos por el Estado y por la SASPRA, la estabilización de renta. So hay notificación que debe de tener texto requerido en sus aumentos de renta, y también no se les puede dar un aumento de renta o añadir el servicio público si es que va a ser una alta hasta que pasen 12 meses de la última vez que recibieron el aumento de renta, o también si se acaban de mover, ah, tiene que ser 12 meses después de que cumplan el año en esa unidad. En todo momento antes de entrada a vigor del ajuste de los servicios públicos, el arrendador puede seguir utilizando el sistema RUBS o cualquier sistema similar para los arrendamientos que se inicien antes del 1 de marzo de 2024. Va a seguir siendo lo mismo hasta que hagan una petición y encontremos ese promedio. En adelante, una vez que se aplique el ajuste de los servicios públicos, solo podrán facturarse por separado la renta y los servicios públicos que están submedidos o medidos por separado y cargados directamente a los inquilinos. And so just to sort of finish out, in the cases where the landlord actually just does not participate in this process and they do not file a petition with the city, they actually are going to lose their ability to include utilities into the rent. So what that means is that the current rent amount that any unit or household is paying right now, is gonna automatically be assumed, that that includes their utility payments, and that's just gonna be the new rent amount, and they will just be able to stop paying rent. And the landlord will lose that opportunity to add it into their current rent amount. And if the landlord then continues to try to have them pay through a RUB system, then the tenant can actually file a petition with the city as that being unlawful overcharge of rent. Si no somete nada de petición su propietario, ningún tipo de petición sobre el ajuste de servicios públicos, si el propietario no lo presenta durante los plazos que les dimos anteriormente con las fechas, o no cumple de otro modo los requisitos aplicables del proceso, el propietario está renunciando a la posibilidad única que se les está dando para que puedan añadir un importe de ajuste de servicios públicos a la renta, y ya no va a poder cobrar por separado los servicios públicos independientes. El importe actual de la renta sería solamente lo que paga de renta, y ya no va, y automáticamente que incluye los gastos de servicios públicos. Solamente si no lo hacen, ya no van a pagar servicios públicos, ya va a tener la renta única, y los servicios públicos no van a poder facturarse por separado, a menos que se instalen contadores individuales, ya sea que si ellos no lo hacen, van a tener que instalar submedidos para que puedan ustedes ver el uso de los servicios públicos, y los inquilinos pueden presentar una petición si el propietario sigue tratando de cobrarles por el sistema RUBS. Los inquilinos van a poder hacer una petición por renta ilegal porque se les está cobrando los servicios públicos cuando ellos renunciaron a los derechos por no hacer la petición de ajuste de servicios públicos. Okay, so I know that's a lot. We have it all printed out in the PowerPoints. If you're online, we're gonna send a copy of the PowerPoints out to you over email tomorrow. So you'll have this as a reference, should you need it, when all this comes up for you. Yo sé que esto es mucho, pero si ustedes tienen
preguntas así, también vamos a mandarle las presentaciones a los que están aquí en persona. Tenemos las copias y a los que están por videollamada se les va a enviar por correo electrónico una copia de la grabación y una copia de la presentación para que ustedes puedan tenerlo por si tienen preguntas o dudas en el futuro. All right, so I can just quickly go over the last couple, and then if we want to stay for questions after, we can. So, voy a hablar un poco sobre, Gracias. Thank muchas gracias, sobre nuestro modo de contacto, pero si ustedes tienen preguntas después, lo vamos a contestar sus preguntas. Sí. Okay, so if you're needing assistance either in person or virtually on Zoom, we have our housing help center, that's tenants focused. Every first and third Thursday, it's from 6 to 8 p.m. at our rent stabilization division office on 298 Escuela. So we really encourage people to come, especially if you get any documentation from the city or from your landlord that you're not understanding, we can help walk you through it. Because as you've seen, it is a lot to digest. So, para ayudas adicional, tenemos nuestro centro de ayuda a la vivienda con la División de Estabilización de Renta el primer y tercer jueves del mes de 6 a 8 p.m. Estamos ubicados en el 298 Escuela Avenue si quieren venir en persona, pero al igual si quieren venir por videollamada virtualmente, está nuestro enlace aquí en la pantalla para que ustedes puedan enlazar en videollamada. All right, this is just a slide that's showing our contact information, so you can always feel free to reach out to us by email at mvrent@mountainview.gov, by phone, or if you just want to check out more information, you can go to our website at mountainview.gov/rent stabilization. Aquí está nuestro modo de contacto, la División de Estabilización de Renta. Está nuestro correo electrónico en la pantalla, mvrent@mountainview.gov. Nuestro número de contacto es 650-903-6136. Si ustedes dejan un buzón de voz, nosotros le regresamos la llamada con 24 horas antes de su llamada. Y también si quiere nada más saber más sobre la estabilización de renta, también puede encontrar más información en nuestra página web que está aquí en la pantalla. Excellent. So I'll just leave it there. So yeah, please feel free to come and reach out to us. Again, we're pretty much always have someone available for English and Spanish. And then if anybody needs any additional assistance in another language, we can always set that up. We just need maybe a day or so to get that set up. So definitely reach out to us, phone, email, or in person. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Si ustedes quieren venir en persona, también lo pueden hacer, pero si ocupan traducción, nos dejan saber con antes para que podamos coordinar eso. Pero pónganse en contacto con nosotros cualquier pregunta que tengan. Okay, that's it for us. Are there any questions? Eso es todo por hoy. De nosotros, ¿ustedes tienen alguna pregunta? No? All right. Well, thank you so much, and we will see you next time. Ok, pues muchas gracias. Los vemos para la próxima.